There is a growing outbreak of a mosquito-borne virus that is linked to birth defects. Between 2015 and 2016, an outbreak spread across South America, reaching as far as the United States. The CDC is advising pregnant women to avoid travel to 14 countries and territories in Latin America and the Caribbean. Recife, Brazil, was ground zero. 7 em uma semana, 4 em mesmo dia. Now the hundreds of babies here, dubbed Generation Zika, have grown into children facing an uncertain future. Então assim, a gente não se sabe se ela vai andar, se ela vai falar, quando vai falar. Did you think that the danger from Zika was over? Sim, sim. A gente pensava que tinha acabado, né? Mas não acabou. Doctors here remain on alert, bracing for the next outbreak. Not a question of if, just a question of when. Exactly. This is a haunting menace. Oi, minha mãe. Acorda, mãe. Eu sempre quis ser mãe de uma menina. Que preguiça. Desde a primeira gravidez, eu sempre quis uma menina. Morreu, vai morrer. Ela tá brincadinho? Então, depois de 3 meninos, eu não queria mais ser mãe. E quando eu engravidei pela 4ª vez, que soube que era menina, eu vi que estava se tornando realidade o meu sonho. Lacey De Silva's daughter Gigi was born with microcephaly, a condition characterized by an abnormally small head and often neurological impairment. Minha gravidez foi toda tranquila. Então, assim, foi surpresa tanto para mim quanto para minha obstetra, quando no 7º mês eu descobri que a Gigi viria com a microcefalia. Então, todos eles me ajudam bastante. Eles sempre procuram me ajudar, seja para pegar uma fralda para eu trocar ela ou pegar uma água. Eles fazem questão de me ajudar. O tempo está passando, meus filhos estão crescendo e pelo fato de eu estar muito na rua com a Giovana, acaba que eu não dou bastante tempo para eles. Não. Tô indo para fora, Giovana. Tem muitas incertezas ainda. Então, assim, a gente não se sabe se ela vai andar, quando vai andar, se ela vai falar, quando vai falar. Né? Eles não dão muita resposta, muito retorno. É tudo, até hoje ainda existem dúvidas. When Zika started to spread, health officials fumigated entire towns, desperate to kill the source, the Aedes aegypti mosquito. The insect thrives in warm climates and standing water, and Recife's poorer neighborhoods were perfect breeding grounds. You know, it's really easy to see the huge economic disparity here between rich and poor. And it was no different with Zika. At the height of the outbreak, it was mothers from poor communities who were hit hardest. And it was because of their living conditions. They're living in homes without proper plumbing and with no air conditioning, just open windows and no screens. By 2016, according to the World Health Organization, 61 countries had experienced mosquito-borne Zika infections, 47 of which had never seen the virus before. While most infections occurred while traveling abroad, there were over 200 cases contracted in the States. E coloca 3 conchas no meu útero. E o método de alimentação é copinho e colher. Um levinho, é aquele azulzinho, Dr. Regina Coeli was on the front lines of the crisis. So far, she's studied more than 180 cases of children born with what is now called congenital Zika syndrome, or CZS. Can you take me back to 2015? What was it like there in your clinic? Tudo começou em agosto de 2015, quando começamos a observar o aumento do número de nascimentos de crianças com microcefalia. A gente sabe que as crianças com microcefalia podem nascer
ocasionalmente, mas não 7 em uma semana, 4 em um mesmo dia. Before the outbreak, the state of Pernambuco, where Recife is located, averaged just 9 microcephaly births per year. Why? Why was there such a spike in cases at that time, 2015, 2016, and why here? É uma boa pergunta. Excelente pergunta. You don't know. Nós não sabemos. Não ainda. It must be so frustrating to not have any answers 3 years later. Yes. Já temos 3 anos. Então, a cada período surgem novas complicações. E aí surgem novas necessidades. E aí a gente tem que correr atrás de novos recursos. E a crise continua. Children with CZS usually suffer a broad range of problems, including lack of muscle control, seizures, and difficulty swallowing. Getting therapy means these mostly low-income families must see a variety of doctors and specialists multiple times a week. Today's trip for Glacy and Gigi will be 2 hours each way. Os desafios maiores é que ela está crescendo, ela está ficando pesada. Vai, Gigi. Então, ela tem cadeiras de roda, porém tem alguns centros de reabilitação que são de difícil acesso. Olá, bom dia. After the surge in cases, Dr. Pepita Duran opened up what few slots she could at her private clinic, offering treatments free of charge to families struggling financially. Diante da situação de ver tantas crianças acometidas, a gente tinha que fazer algo, tinha que se mobilizar. It's a uniquely personalized approach, using exercises to improve motor function, a zero-gravity suit to improve posture, and aquatherapy to ease restricted muscles. Gigi vem mostrando evolução boa depois que ela começou lá. Pepita, how much more do you know now than you did a couple of years ago when the outbreak happened? O que a gente conseguiu nesses 3 anos perceber que, como são diferentes, conseguimos encontrar caminhos para cada um especificamente. A forma de tocá-los, de chegar por uma música, né? Por um aconchego, por uma acolhida, é diferente em cada um. Since each child responds to the treatment differently, it's an emotional journey for families and doctors alike. Vamos à luta. What do you think when you see this? Eu fico emocionada e eternamente grata. E quando ela disse que ia atendê-lo, foi mesmo que eu ter ganho na loto, ter ficado, né, rica, porque era tudo que eu queria, era o atendimento de qualidade para o meu filho. There's no handbook for this. There's no textbook for this. You're writing this. You're learning as you go along, right? Com eles, sim. A gente estamos aprendendo juntos com eles, com as famílias. But of the estimated 471 children diagnosed in the state, she can only offer free services to 9 patients at a time. What about all the other families who haven't met you and all of the other babies who will not be able to come here? Não sei como responder isso. Me incomoda saber que eu não posso ajudá-los. Me incomoda muito. Milhões de Facebook, mensagem todos os dias para mim, pedindo para vir para cá. E eu não consigo. Other families have to rely on overcrowded public hospitals, where wait times for appointments can take hours. Some doctors here at the Altino Ventura Foundation work on a volunteer basis,
treating more than 170 children with CZS each week. We have this rehabilitation center. We receive patients from all over. They come from the interior of the state, they come from other states, and these are low-income populations. Many have rare and severe vision problems, so Dr. Ventura's team prescribed specialized glasses, all of them donated. Doctors say it opened a window for the children. Immediately they look to the mother's face, start to smile. They recognize the mother's face for the first time here when we put their eyeglass. Immediate response. Deus abençoe, viu? Muito obrigada, viu? For all their challenges, the ability to hear is mostly intact. So musical therapy is another way for children and their parents to connect. But health problems are not the only obstacles. The outbreak left hundreds of mothers struggling, not only financially, but emotionally as well. Inicialmente, quando Guilherme, meu filho, nasceu, a primeira atitude que eu tive foi me esconder atrás de diagnóstico, porque eu tinha medo que as pessoas olhassem para ele com um sentimento de pena, de coitadismo. This support and advocacy group, Union of Mothers of Angels, was born out of a need for a community that didn't exist before the outbreak. Isso aconteceu quando eu conheci a Glaze, que é a mãe da Maria Giovana. E a gente fez um grupo no WhatsApp que eram de 8 pessoas. E com menos de 2 meses tinham mais de 200 pelo estado inteiro. Germana Suarez says of the 400 members in their organization, 3 out of 4 were abandoned by their partners, and many experience discrimination when they're out with their children. How many people here are going through this by themselves without a partner? São mulheres que, além de mães, são pais também. How many of you have experienced prejudice because of your children? Almost everyone. É necessário entender que essa pessoa com deficiência, antes de tudo, é uma pessoa. Ela tem direitos e tem deveres. Então, precisa ser tratado como pessoa. Essa mãe não é menos mulher por ter um filho imperfeito. Pelo contrário, são mulheres que passam por cima de suas dores todos os dias, se superam e se renovam todos os dias por amor e coragem de lutar por esse filho. In addition to supporting one another, the mothers organized to change policies for people with disabilities and to access government benefits they're entitled to by law. You feel forgotten? Com certeza. O governo do Brasil não está nem um pouco preocupado com os nossos filhos, nem com as mães, nem com o futuro, nem com o presente. O que para eles passou, ficou na história e acabou. Não nos dão assistência, nossos filhos são esquecidos, é como se eles não existissem para eles. Looking around today, it's easy to forget how absolutely panicked people here were. At the height of the outbreak in 2015-2016, you had expectant mothers who were jammed into maternity clinics, scared for their babies. You had some expectant moms who actually left, those who could afford to, left this region to continue their pregnancies. And this is remarkable. There was a huge drop in the birth rate, 10% in this state alone. After the initial outbreak, nearly 120,000 fewer babies were born across Brazil. But in the years since, the number of cases of Zika across the region mysteriously plummeted to nearly 0. And now, maternity clinics like this one are once again packed with expectant mothers. How far along are you?
5 meses. Oh, congratulations. Do you think about it at all? Do you worry about it? Hoje não. Há alguns anos atrás, sim. Se eu engravidar, você ia ficar bastante temerosa, mas hoje não. Tem alguma síndrome, má formação, mas não em decorrência da gravidez mesmo, né? De outras doenças que podem ocasionar na gravidez. Mas a microcefalia não é algo que assim realmente me deixe tensa, muito preocupada. Este é seu bebê. Boca, nariz, braço, costelas, coluna. Dr. Carlos Ronaldo believes there is a simple explanation for the sudden drop in cases. You think people are immune now? Yeah. Então, em 2015, Recife, a população do Recife não conhecia o vírus da Zika. Não tinha imunidade para a Zika. Então, a população praticamente toda foi contaminada. E isso construiu uma imunidade comunitária. While fears may have subsided, there are new cases in the region, a sign not everyone is immune. How old is Barbara? Bárbara vai fazer 4 meses amanhã. É minha primeira filha. This young mother was confident the danger of Zika had passed, but her daughter is one of 18 suspected CZS cases reported in Recife last year. Foi uma gravidez tranquila, só que quando eu estava com 4 meses de gestação, eu tive 4 dias de febre, dores nos olhos, nas articulações. Did you think that the danger from Zika was over? Sim, eu pensei. A gente pensava que tinha acabado, né? Mas não acabou, até porque depois a minha bebê já veio outro bebê, né? A gente já ouviu falar e também já viu que tem um bebezinho com 2 meses também que está com microcefalia por conta da Zika também. Even as the threat of potential infection still looms, Glacey's family is growing once again. Is this your house? Isso, essa é a minha casa. Essa é a minha casa, esse é meu filho Nicolas. Olá, esse é o Gabriel, o Guilherme. Olá. Esse é meu primo João Pedro. Olá. Meu esposo Olá. Felipe. Essa é minha cunhada Carmen. Olá, bom dia, Carmen. Carmen is 5 months pregnant with her first child. What kind of precautions have you taken since you've been pregnant? Estou usando bastante repelente, 3 vezes ao dia, as ultrassonografias. Parece que o tema foi um pouco esquecido, sim, deixado de lado. Muitas pessoas já não falam mais sobre a microcefalia, já não tomam os mesmos cuidados que tomavam no início do surto. What kind of questions did you have for Glacey when you found out that you were pregnant? Como me cuidar melhor, como evitar, vendo a luta dela no dia a dia, me colocando no lugar dela realmente, né? Vendo as necessidades. Every day that we talk to a mother planning a pregnancy, we can sense a concern. And this is a haunting menace. Dr. Esper Callis is among those who suspect that previous exposure to Zika may protect populations from further outbreaks, but he doesn't know for sure. Even if he's right, in other densely populated areas in Brazil, like Sao Paulo, he says less than 5% of people were infected, leaving millions of people potentially vulnerable to the virus. Why? Why the difference? Why? Nobody knows exactly. Perhaps the introduction of the virus occurred exactly there in one season where there were lots of mosquitoes, lots of susceptible people, and this population living close together enough would allow the mosquito to transmit the virus from one person to another in a very fast pace. But this is a heavily populated area. It is. So that's why we can't tell when this epidemic is going to occur in the city. It sounds like you're expecting one to happen. Yeah, we are. And but so we don't know when it's going to happen. It's not a question of any if. time. Not a question of if, just a question of when. Well, yeah, one day this virus is going to knock on our door and it's going to be transmitted.
Now he is one of a team of doctors around the globe racing against time to develop a vaccine. The clinical trial here is funded by the National Institutes of Health in the U.S. So by doing this, we aim to create the necessary conditions to make anyone protected in a future encounter with this bug. How much pressure do you feel as a scientist working on this vaccine to get some progress before that happens? If this happens again, we're not going to have time. We need to get it ready. We need preparedness. Stopping the next outbreak before it arrives could prevent another generation Zika. But as the children already born with CZS are turning 3, these families are focusing on their victories, no matter how big or small. When you first meet these women, it seems like their challenges are so insurmountable. But then you realize they're creating their own support system here themselves. These mothers, with the help of these doctors who are volunteering their time for free. And even though there's no guarantee of any kind of happy ending here, these mothers who don't know if their children will ever walk, ever talk, ever play like other children, they're choosing to create their happiness now and to enjoy every moment that they possibly can. Vai passear. Eita! Bora passear. Olha! Bora, Gi! Vai! Levanta. Isso! Vai, Gi. Eu tô segurando, Gi. Vai. Vai, mãe. Bora, Gi! Vem, Gi! Vai. This is now the second time Gigi has been able to put weight on her legs, a moment of hope, and a sign that progress is possible as time goes on. Cadê minha Zika? Bora, Jujuba. Ela conhece, vai sozinha. Vem, Gi! Oi, Gigi. Cadê Gigi, mamãe? Eu sempre digo que da forma que Deus me deu ela, eu agradeço. Eu só fico um pouco assim triste pelo fato disso, porque assim, tem muitas crianças que estão sem terapias. Quando eu vejo para ela, eu vejo que foi meu sonho realizado, porque eu sonhei em ser mãe de uma menina. Então hoje eu me sinto realizada, né? Por ter meus meninos e a minha menina.